Welcome, VISSEN. Het is de eerste week van maart en we gaan even kijken. Deze week laat je even weten heel veel geheimhouding. Dat was gehouden. Heleboel geheim komt uit over hoe mensen hadden samengewerkt. Geheim over een weeskal, geheim over een maakman, geheim over een kreefman. Komt uit, oké. Dus heleboel data en informatie is nou boven water gekomen. Verdriet voor een kreef, omdat mensen recognize dat een kreef en een maag had samengewerkt tegen jullie vismensen. De twee van Pentacles is dat een stembokman of een stierman moet met een beslissing gaan maken om hoe een situatie op te lossen. Mensen nou recognize dat een stembokman nou zit na te denken over iets wat een stierman en een stiervrouw heeft gedaan. Dus mensen nou recognize dat een stierman en een stiervrouw had iets gedaan dat was niet door de bocht. En ik zie dat een stembokman is nou achtergekomen. Iets wat is gebeurd waar een stierman en een stiervrouw hebben access data en informatie en hebben data en informatie opgeleverd in het buitenland. Dat was niet van toepassing, oké? Dus problematische situatie en mensen gaan even nog recognize dat een weeskal in het buitenland had de waarheid niet gesproken. En mensen gaan even recognize dat een weeskal een heleboel data en informatie opgeleverd en laat mensen recognize dat iets in het buitenland dat is gebeurd. Waar een heleboel geheim over iets in het grote buitenland dat is gebeurd is nou boven water gekomen. En ze gaat nou achterkomen dat de kreef was achter deze speling. Een kreef en een maakman was achter. En een kreef en een maakman had een heleboel geheim. En deed dingen in het buitenland dat was niet van boven water. Dus een heleboel documentatie, e-mail, leven op connectie, communicatie tussen een ram en een kreef. En mensen nou recognize de collaboration van een ram en een kreef door e-mail dat was gestuurd aan elkaar. En mensen nou recognize dat een stiervrouw en een stierman had iets gedaan waar ze access data en informatie in het buitenland dat was niet van toepassing. Mensen nou recognize the play wat is gebeurd. Some sort of a new start, a crave will. Mensen gaan recognize hoe zeer deceptive a crave is. En dat deze crave is mentally niet in staat. Vanwege dat mensen gaan recognize dat a crave van een maakman hebben dingen gedaan om some sort of a start te krijgen. Dat was niet boven water. En mensen is nou van op de hoogte de geheim van een kreef en een maakman. Nou, sommige van jullie, als je vader is een stiermaker of steenbok, je krijgt some sort of a news dat je vader is niet is ziek, oké? Maar deze man krijgt best wel een nieuw start. Als je vader is een steenbok, dan een nieuw start komt voor hem. Als je vader is een maker, problematische situatie, omdat door een kreef is deze maakman ziek geworden. Deze kreef afcreëert heel veel problematische situatie voor een maakman. Daar kun best wel een dokter dat is een maak kun best wel some sort of a medicine misdaad gecreëerd, oké? Dus dat komt even boven water. Some sort of a beslissing moet gemaakt worden. En ik zie dat een heleboel van jullie vismensen krijgen nou long-term stability. Maar een kreef niet. Omdat mensen gaan recognize dat some sort of a documentatie, e-mail, informatie, wat een kreef heeft opgeleverd. Mensen in authority gaat even recognize dat een kreef en een ram had some sort of a e-mail en communicatie dat ze nood moeten hebben. Mensen in authority geen succes voor een kreef. Mensen in authority recognize wat een kreef heeft gedaan en hoe een kreef
probeer some soort of een nieuw start door te accessen, e-mail, documentatie en informatie samen met de maag om some sort of een nieuw start te krijgen. En doordat krijgen jullie vismensen out of some sort of a problem and geen long-term stability for a crave, omdat mensen recognize that a crave draagt iemand anders documentatie en informatie. En ik zie dat er rammensen, communicatie, e-mail communicatie tussen een rammensen en een crave gaat even opleveren dat in de verleden jullie vismensen data en informatie was gebruikt door een crave om iemand anders some sort of a stability te geven. En now mensen gaan even recognize dat de maag en de crave is te ver gegaan. Dus een balans komt terug voor jullie vismensen vanwege wat is gebeurd. Geen succes voor een maagvrouw. Een maagvrouw had geholpen voor some sort of a good news voor haar kind. Mensen recognize dat deze maagvrouw sprak niet de waarheid. Een maagvrouw heeft iets gedaan en nou mensen recognize dat de maagvrouw had geholpen een crave en een Leo om iets te doen. En nou mensen is nou van op de hoogte geen succes voor een maagvrouw en een crave en een Leo. Mensen recognize de samenwerking van een maagvrouw, een crave en een Leo. En mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een steenbok en een stierman. Een stierman, ik zie dat de zwaarde van de waarheid komt op dat een stierman en een stiervrouw was degene dat access some sort of a data en informatie van een steenbokvrouw. En nou, ze zijn allebei gepakt met data en informatie dat hadden niet moeten geaccessen door een stierman en een stiervrouw. Dus hele e-mail communicatie tussen een ram and a crave, and now mensen recognize hoe a Leo had een nieuw start gekregen dat a ram and a crave had data en informatie access. Dat was voor iemand anders, okay? Mensen is nou van op de hoogte en nou recognize a Leo en a crave hadden heleboel geld verdiend. Mensen is nou van op de hoogte. Dus je ziet, het is een situatie, dames en heren. Some sort of, and this is like buitenlanden. And jullie vismensen dat hebben buitenlanden kennis, dat is crave en Leo. Kom achter hoe deze crave en Leo had some sort of a new reis contract gekregen. En hoe deze mensen hebben heleboel geld verdiend. En deze zijn buitenlandse mensen, een crave en een Leo. En nu, jullie vismensen gaan nou recognize dat deze mensen was niet eerlijk aan oprichten. En deze mensen had, like, ze koop alles. Ze kopen reisdocumentatie, ze koop dingen. En mensen gaan nou recognize dat, hey, deze crave is niet goed bezig. Omdat deze crave kunnen best wel documentatie en data kunnen betalen onder de tafel voor data en informatie. En nou mensen gaat even zien dat some sort of a reisdocumentatie dat crave heeft is niet gebaseerd op feiten. En hoe een crave heeft heleboel geld verdiend en hoe een crave heeft iemand geaccessen en krijgt some sort of a new contractual agreement voor een Leo. Dus het is een situatie waar het is zoiets als jullie vismensen is nou achtergekomen dat een crave was niet goed bezig. En deze crave heeft gecreëerd heleboel chaos voor andere mensen. Deze crave has probleem gecreëerd door mensen e-mail te accessen. And it's as if deze crave was on mensen e-mail. En kan access data en informatie van mensen e-mail. Dus in de verleden, iets komt uit in de verleden dat a crave was on jullie vismensen computer. En access jullie vismensen data en informatie. En mensen recognize dat a crave en een maag hebben dat gedaan. En ik zie geen succes voor een Leo en een crave. En ik zie problematische situatie voor een Leo en een crave met mensen in authority.
problematic situation with a crave and some sort of a reisdocumentatie, omdat you recognize that a crave is niet goed bezig, okay? Geen succes voor a crave. You can see dat verdriet voor een maag. En als jullie vismensen is in een relatie met een maag of een maagvrouw, is de moeder van je kind, problematische situatie, verdriet voor een maagvrouw, want de maagvrouw had gehoopt om some sort of informatie te krijgen, goed nieuws te krijgen. Het gaat niet lukken. Geen goed nieuws, ook niet voor een Leo en een Crave. Een Leo en een Crave is een heleboel problemen. En een Leo en een Crave had gehoopt voor some sort of a good news, maar dat wordt niet opgegeven. Een heleboel van jullie vismensen gaat zorgen maken dat een Scorpion wordt vergoed voor een oneerlijk spelletje dat was creëerd tegen deze Scorpion. En mensen gaan nou recognize dat een Crave had creëerd chaos voor een Scorpion. En nou, die gaat het oplossen, oké? Dus, wat zien wij is dat daar informatie over een tweelingvrouw vanuit het buitenland is nou boven water gekomen. Mensen recognize de connection van een tweelingvrouw en een Crave. En hoe door e-mail en communicatie met een tweelingvrouw vanuit het buitenland en een Crave, wat ze heeft gedaan. En door e-mail datacommunicatie mensen komen achter wat deze mensen heeft gedaan. Verdriet voor een maagman. Een maagman nou heeft verdriet dat hij is gecollaboreerd en met een Crave. Een maagman nou recognize dat hij had niet goed gedaan door either te collaboreren of werk samen met Crave for whatever the reden is. Een maagman dat have een Crave kind is nou verdriet dat deze maagman recognize dat deze Crave kind have iets gedaan dat was niet door de bocht en bring him of haar in een groot financial problematic situatie. Heel veel van jullie krijgen extra betaling, new contractual overeenkomst and extra financial steun. Okay, dus als je hebt een contract, je contract wordt vernieuwd en je krijgt extra geld en een long-term contractual agreement. Okay, dus dat is goed. Dus op de werk, in de 10th house van werk, het zit goed voor jullie vismensen. Nou, als we bekijken groep van mensen, geen succes voor een Leo en een Crave. En this is a problematic situatie in deze week voor een heleboel van jullie vissen. Omdat jullie vis recognize dat met een groep van mensen kan op de werkvloer of vrienden en kennis geen succes. Omdat die recognize hoe een Crave have some sort of a Crave en een Leo. Problems met een Crave en een Leo en jullie vismensen wordt succesvol overkomen een Crave en een Leo. En het is een problematic situatie waar mensen komen achter dat een Crave en een Leo en jullie vismensen teken kan werken. En nou mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een Crave. Oké. In the house of the Scorpion, ik zie Scorpion wordt financial vergoed voor iets wat is gebeurd bij deze Scorpion. Dan wanneer we kijken de house thuis als jullie is in een relatie met een maagvrouw. Geen goede nieuws voor een maagvrouw. Verdriet voor een maagvrouw. Geen goede nieuws voor een Crave en een maagvrouw. Dus het is een situatie waar als jullie in een relatie met een Crave of een maagvrouw, geen goede nieuws voor deze mensen. Vanwege dat deze mensen hebben create chaos voor jullie Scorpion Crave mensen. En door de chaos wat deze mensen hebben creëerd voor jullie Crave voor jullie vismensen, je gaat succesvol uitkomen, maar een Crave en een Leo niet en een maag. Dus het is een good week vismensen, een zeer positieve week, alleen ja, de enige nadeel is dat je als je vader woont in een onderplaats, je hoort dat je vader is niet lekker, oké? En mensen gaan nou achterkomen dat jullie Crave, dat je vader, dat een Crave
is degene dat creëert illusie rond de ziektes van je vader. Een kreef is achter dit allemaal. En deze kreef is zeer deceptief. Whether it's je zus of je broer of een dokter. Deze kreef is de persoon dat creëert de deceptiveness. Ik ga namaste.